te puedes desplazar, anota esta página web www.bazarirca.com. Pero si prefieres dar un paseo y venir a nuestra tienda, Bazar Irca está en calle Odali 17 para madres actuales, trabajadoras, deportistas, tecnológicas o clásicas. Bazar Irca piensa en todas y tiene el regalo ideal para cada una de ellas. Consúltanos y sorpréndela. Yo soy consejero de Energía, entre otros asuntos, del Cabildo Insular de La Palma. Quiero agradecer profundamente al Gobierno de Canarias y al IDAE haber elegido la isla de La Palma para la celebración de esta jornada. Jornadas que se van a celebrar durante los próximos hoy y mañana. Y que sin duda, como muchas jornadas, simposios, eventos, encuentros, charlas, van a servir para aunar esfuerzos en una línea común que desde hace ya muchos años, o algunos años más fuerte que otros, las administraciones públicas han emprendido en cuanto a la transición, en cuanto a la energía limpia y en cuanto a, como dice la jornada, una transición energética en la isla de La Palma. Por tanto, ese análisis de proyectos, de futuro, de estrategias, de ejes, de líneas de actuación, de líneas de financiación, siempre nos vienen bien. Siempre nos vienen bien a las administraciones y a todos los colectivos que de una u otra manera están participando en este proceso inevitable, necesario para obtener de una manera definitiva un porcentaje mucho mayor de entrada de nuestras energías renovables en el sistema. Ciertamente, bueno, no podemos decir que tenemos las mejores cifras en Canarias ni en la isla de La Palma, pero lo importante de todo esto para mí es el camino emprendido. Lo importante es que están las metas, los objetivos, que están los tiempos marcados y que están los compromisos de colectivos y de administraciones para conseguirlo, ¿no? Y lo importante en todo esto es andar, caminar, no estar parado. Y yo creo que se está caminando, yo creo que se está andando. En la isla de La Palma durante algún tiempo hemos tenido amigablemente una presión ciudadana importante. Durante años han estado impulsando a las administraciones públicas a despertar de una vez por todas sobre esta cuestión, que es la plataforma. Por aquí hay algunos representantes de esa plataforma que todavía nos sigue impulsando, nos sigue empujando y nos sigue exigiendo, cosa que es sin duda alguna muy importante. De esa plataforma por la eficiencia energética en la isla de La Palma, unos compromisos del Cabildo y de los 14 ayuntamientos en la isla a cumplir una serie de objetivos. Y en esa línea andamos. Luego, a raíz de ello, se creó La Palma Renovable, un proyecto ilusionante. También por aquí está Nuria y hay otros representantes que han estado trabajando también de una manera intensa, con proyectos novedosos para la isla y que ha encontrado el respaldo, sin duda alguna, del Cabildo Insular de La Palma. A través de la empresa pública Sodepal, cuenta con el apoyo económico, con el respaldo moral, por supuesto, también, en ese acompañamiento que desde entonces hemos querido llevar juntos, y es un colectivo que ciertamente está dando ejemplos cada día que pasa de innovación, de ganas, de ilusión, de puesta en común de proyectos nuevos para nuestra isla, comunidades energéticas que ya se han creado por ese impulso y con el apoyo también del Cabildo de La Palma. Nosotros tenemos sol, viento, mar, y el 19 de septiembre del 2021 algunos descubrieron lo que todos sabíamos, que también tenemos calor en las entrañas de la Tierra, que tenemos fuerza en la entraña de la Tierra, que nos hizo un daño irreparable, bueno, quizás no un daño irreparable, que nos hizo un daño que vamos a reparar, lógicamente, pero que debe servirnos de acicate ahora que estamos recuperando, que intentando recuperar nuestra isla del daño enorme que nos causó ese fenómeno natural, que aprendamos la lección y que aprovechemos esa fuerza de la naturaleza que tenemos. La geotermia, creo, consejero, que están en esa, por supuesto, en esa misma línea. Tenemos que hacer un esfuerzo para visualizarlo ya, cuanto antes en nuestra isla, para que la gente vaya ayudándose a salir también
de esta situación socioeconómica compleja, difícil que estamos viviendo en este momento, porque esos ejemplos son fundamentales para concienciar a la gente y que vean en la práctica algo que muchas veces, desgraciadamente, lo vemos solo en los medios de comunicación o en los debates públicos o en los análisis públicos que se hacen. Necesitamos también que con prontitud podamos acometer algunas de esas actuaciones importantes para sacar provecho de la naturaleza. Les deseo, por tanto, que tengan una feliz jornada. Reitero ese agradecimiento al Gobierno de Canarias, señor consejero, y al IDAE, y por supuesto espero que sean, estoy seguro de ello, una jornada fructífera. Yo tengo que marcharme porque tenemos otros compromisos, pero todo esto seguro que saldrá en algún lugar y podemos disfrutar más adelante de lo que aquí haya acontecido. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, consejero. Un saludo muy cordial a todos y cada uno de los asistentes. Me imagino que también esto se está viendo por redes. Vale, bueno, ya todo se ve por redes. Pues también un saludo a todos los que nos están viendo por las redes. Y un saludo especial a Jan. Good morning, Jan. I hope you enjoy your stay here in Canary Island. It's the first time here in Canary Island, but I hope it's not your last time in Canary Island. Las jornadas que vamos a celebrar aquí, que es una iniciativa del Secretariado de la Unión Europea de manera conjunta con el IDAE, y evidentemente con la colaboración del Gobierno de Canarias, pues es un gesto de lo importante que es la política energética en un territorio como Canarias, un territorio desconectado de los territorios continentales, sin posibilidad de conexión. Nuestro origen volcánico hace que tengamos una batimetría que hace imposible que nos podamos conectar con el resto de los territorios continentales, tanto África como Europa, que por lo tanto tenemos que resolvernos nosotros nuestros problemas energéticos. Actualmente Canarias son 6 sistemas eléctricos. Somos 8 islas, pero eléctricamente somos 6 islas. Si la unidad es bueno en todos los aspectos, más allá de que pertenezcamos a una isla a otra, cuando hablamos de electricidad, de energía, la unidad es aún más importante. Pero tenemos esas debilidades y con esas debilidades tenemos que enfrentarnos, tenemos que saber lidiar y convertirlas en oportunidades. En el día de hoy hablaremos por la tarde, por la mañana quiero pedir disculpas porque hayamos alterado el orden de las intervenciones, pero ahora tengo que asistir telemáticamente a un consejo de gobierno. Hablaremos del plan de transición energética de Canarias, pero también hablaremos cómo vamos a invertir esos 466 millones que vienen de fondos europeos dentro del mecanismo de recuperación, de los fondos COVID, como coloquialmente se entienden, precisamente para apostar en una estrategia de energía sostenible. Donde, ahora Carlos acaba de hablar de geotermia, se habilitarán los fondos necesarios y suficientes para despejar cualquier tipo de duda sobre el potencial geotérmico. Y si fuese satisfactorio los resultados, pasar inmediatamente a la fase de explotación. Pero hablaremos también de otras líneas importantes que tiene ese plan de transición energética, esa estrategia de energía sostenible y que evidentemente creemos que de manera corresponsable entre todas las administraciones tenemos la enorme responsabilidad de que revierta en lo que tiene que revertir, que es en acelerar no solo la transición energética, sino también acelerar lo que entendemos por democratización de la energía, el autoconsumo. Las comunidades de las que esta isla, como en otras muchas cosas, son referentes. La Palma Renovable es un faro al que miramos. Lo mismo que miramos al tratamiento de materia orgánica en La Palma. Lo mismo que miramos en otras políticas que están directamente vinculadas con la transición ecológica. Por lo tanto, hay que acelerar la transición energética, pero hay que correr en la democratización de la energía. Esta tarde, bueno, verán después ejemplos como el caso de ADG, en la isla de Tenerife, donde esto de alguna forma ya está lanzado. Lo que queremos con los fondos europeos es que sirva de catalizador, acelerar
el cambio, acelerar la reacción. Y por lo tanto, espero que disfrutemos todos de esta jornada. Algo me dice que estas jornadas se van a seguir repitiendo a lo largo de Canarias, porque cada vez se habla más de energía, cada vez se habla más de electricidad, se habla más de lo que nos cuesta el recibo a final de mes, de cómo podemos paliar algunos elementos. Y yo quiero lanzar una reflexión. Yo estoy convencido que Europa, Canarias, vamos a alcanzar la transición energética más pronto que tarde. Canarias ha marcado el horizonte del 2040, Europa el 2050. Si la situación de conflicto que tenemos en la actualidad se hubiese producido en un escenario futuro con una transición energética plena, buenas partes de los grandes problemas que tenemos en la actualidad no los tendríamos. Tendríamos condicionantes por el suministro del gas de Rusia. Tendríamos condicionantes por lo que está suponiendo la inflación, el coste energético. Sencillamente tendríamos lo que realmente nos tiene que preocupar, que es el drama humano de los asesinatos cometidos por orden de Putin. Por lo tanto, la transición energética sirve también para centrar los problemas. Y en esa línea, agradecer a todos y cada uno de los intervinientes, agradecer a la Unión Europea la oportunidad que da Canarias, evidentemente al Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico, y now I'm going to introduce Jan, because I think you are the next one to speak. Muchas gracias y nos vemos. Good morning, everyone. I will speak in English. I'm sorry, my Spanish is not good enough to give a speech. And also I prefer to talk fluently and spontaneously than to read the text that I understand only myself, half of it. So I will do this in English. I want to start with a personal anecdote. Yesterday evening, 2 Ukrainian refugees arrived at our home in Brussels with my family. My wife was there to host them. It's a grandmother with her grandson, 9 years old, and his father is obviously in Ukraine, have to fight for the defense of Kiev, and his mother is volunteering as a nurse for the defense forces of Ukraine. And the aunt, who was already in Brussels and took contact with us to see whether we could host some of their families, she came to us and she was really very ashamed. She was ashamed because she said, we are now having to be dependent on other people for our lives. We have a home, we had jobs, we had an income. We didn't need to be dependent. And now we have to ask you for a safe space, for a bed, a table, somewhere to live. And she says that's really hard because we don't want to be dependent. And at the same time, we in Europe, we are shocked because we can no longer be dependent. You know, we were used to be dependent on Russian oil, Russian gas, Russian coal, and we were happy being dependent. We thought it would last. You know, we thought we had all the commercial contracts, all the agreements with Russia, with other states for a continuous supply of fossil fuels to Europe, the fossil fuels that we don't have. And so this is over. This is the big shock for mainland Europe. We can no longer rely the way we were doing it before on fossil fuels coming uninterrupted, cheap, and easy to Europe. And that's a dramatic change, and especially for Germany, who was at the center of this policy, this is a really dramatic change. And actually, it makes Europe a bit more of an island. And that's where I see the connection. I mean,
the islands in Europe never had gas as a transition fuel. You had petrol, coal, and the ambition or the challenge is to transition directly from there to renewables. And so one of the main consequences of the war in Europe and this winter of very high fossil fuel prices is that gas as a transition fuel, which was the center stage of the policy in mainland Europe, is over. We can no longer count on it, and so we have to go immediately to renewables, to storage, to making this whole renewable system work. And that's really very important, and it makes us actually closer to the situation of the islands than was before. In all the work that I've done in the meantime on the islands, what always comes back is, yes, we are in the periphery, we are having a special situation, we don't have the same, means of import of energy than the mainland. Well, actually, it's getting closer. And that's where we can learn a lot from what the islands have been doing in the meantime. And I think this is a moment where to reflect on, what it means to be less dependent, more independent, and make these energy systems work at the level of communities, of islands, of cities, closer to the citizens. And we know solar power, it works. Wind power, it works. Electric vehicles, it works. Hydro pump stations, it works. Solar thermal, it works. Geothermal, it can also work. We know of every single technology that we could use, we know it works. But the big challenge is to make it work together in a system which delivers us stable, cheap, and reliable energy for our households, for their heating and cooling. In Northern Europe, it's more heating, and here it's sometimes more cooling. For our transport, for our industry, for our tourism. It's making it work together in a system which is reliable. And that's where the challenges are, and that's where some of the pioneering work that has been done on the islands is very instructive for the whole of Europe. And I want to applaud the initiatives and the pioneering that has been done also here in La Palma. The Clean Energy for EU Island Secretariat has been set up in an agreement between governments in Europe. It's funded by the European Commission, the European Parliament supports it, and with the memorandum of split between the 14 member states which have islands in Europe, has given us a political mandate to work on clean energy transition in Europe. And we're now in the second phase of the Secretariat, and La Palma, and especially the platform here and La Palma Renovable has always been there with us from the first moment. And we've always worked together on projects showing that the energy transition can work. It can work bottom up from the citizens, working together on installing renewable energy, installing storage systems, and so forth. And I'm very happy that in one of the initiatives we deliver technical assistance to islands all over Europe. And we do feasibility studies to see how can we move to electric mobility? How can we move to district heating via solar thermal? How can we reinforce the grid to be able to take the renewables from all the decentralized places together in the grid and keep it a stable grid that delivers electricity? We are working on biomethane and other sources of renewable energy. And each time we're trying to bring projects closer to implementation, making sure that not only we are talking about the energy transition, but that we're actually doing it. And it's been, for me,
and for us as a Clean Energy for EU Island Secretariat, I find this the biggest contribution that we can make is through these 40 islands that we support with technical assistance, getting the lessons learned back and show them to the other islands. And having this exchange is very important. And the second thing that we are doing, and I had the pleasure to talk to the minister this morning about our work on the regulatory barriers, on the rules. As he said, you know, the blockages that are on paper, not in real life, but they are there on paper to set rules to make the energy system work together in a renewable or dominantly renewable way. And that's where we are looking very closely at all the rules that could be a barrier to more renewable energy development. And we are getting to some results, and we will share these with the capitals, because we think, you know, that's the message, that's our role, to bring the messages from the islands on where some of these rules are being a blockage or an impediment, bring them to the European Commission and the capital. And the European Commission has asked us to report on this because they find this very important. The European Commission has has launched a number of initiatives. We had the Green Deal, we had the Fit for 55 package, and now because of the Russian invasion in Ukraine, you have the Repower EU, which adds energy security to the goals of climate neutrality, to the goals of sustainability that were already in law. And now with these big high-level initiatives from the European Commission, the question is, how will we do it? And how will we make it work? And that's where removing regulatory barriers, building the capacities to effectively accelerate the development of renewable energy all over Europe, on the mainland, and definitely also in the islands. That's where our work is getting a new dimension, actually, since the last months. And so I'm very grateful to be here. I've been working for now around 14 months with the Clean Energy for EU Island Secretariat, and it's actually the first time I can travel to an island. So I had been on islands before, but as a tourist. But now this is my first visit on site, because before we had COVID and the traveling was difficult, and these kind of gatherings were not organized. So I'm grateful for this opportunity. I'm here to learn, to hear directly from the people from the Canary Islands and further in Spain, how we can support the clean energy transition on EU islands. And we are determined and very motivated in this challenging time for Europe to bring these lessons learned also to Brussels, where mostly I'm spending my time, not only living there, but also working there and interacting with the European institutions, where there is, at this moment, there's a big drive, there's a lot of motivation, the priorities of this European Commission, because of the high energy prices, because of the war in Ukraine, have been to accelerate the energy transition even more, to double down on renewable energy development and make sure that we are becoming less dependent on fossil fuels. And so there's an enormous mandate now from all over Europe, from the heads of state, from the European Commission, to make this work. But we know that this can only work when bottom-up citizens, communities, island communities are working together to have it done. Because we can have strategies and plans on paper, but the real work is being done on the ground. And those who have worked on concrete renewable energy projects, they know that it can be pretty hard. It can be frustrating. There's a lot of barriers, whether financial, legal, acceptance from
neighbors of a project and so forth. The balance of interest between the environmental and the energy and the economic and so forth. All these things have to come together. So it's hard work. Even if now the whole of Europe is finally convinced that it's the way to go, setting all the steps remain a big challenge. And there, we want to be there to support you in La Palma, in the Canary Islands, and all the European islands of Europe, and there are plenty, there's thousands of them, to support these initiatives that are growing from bottom up. And as said, La Palma Renovable, the platform, they've done tremendous work. They are pioneers. We learn from them, and we're grateful that we are invited here to, for a first time, at least for me, interact directly and see with my own eyes what has been done on this island. So thank you very much for the opportunity. I hope you have a very interesting day. I hope the conclusions that are coming out of this, and I'm sure they will be very valuable to take back to Brussels for me, and then exchange them with the other islands and make sure that we are setting yet another step in the energy transition to a climate neutral energy system, and also now an energy system which is less dependent on fossil fuels and on regimes that finally we knew we couldn't trust, and now has been proven that we can't trust them. So thank you very much. I hope you have a great day, and looking forward to be here today and attend the different conversations and exchanges. Thank you. Bonita te llaman, bonita y silente. Bonito es tu canto con letras de sal, en versos de miel. Hermoso tu llanto con aires de lima. Me alimentas, me arrullas, me tientas, me excitas, me aquietas. Me haces volar, me das vida. Bonito tu rubor reflejo en mis ojos, majestuosos los ojos de tu cielo infinito, porque arbitras batallas entre luces y raíces y apaciguas furias con colores y matices. Y bonita cuando ruges, cuando te enciendes. Eres bonita porque renaces, porque te yergues. Eres bonita, y bonita tu gente, porque te cuidan, porque te quieren, porque se cuidan, porque se quieren. Ayer, hoy y mañana, por mil razones, bonita, bonita, siempre. La Palma, la isla bonita.